We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds. In a new alliance for progress,
to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. We dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burdens and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin.
In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
ఇది ఈ సమాఖ్య ఇంతకుముందు చాలా నేమ్ ఉన్న సమాఖ్య. సర్వే సొసైటీ అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలోనే ఒక పేరున్న సంఘంగా సమాఖ్యగా వెలుగొందింది. ఈరోజు ఈ బాధ్యత నాకు రావడం అనేది ఒక జయంత్ బాబు గారికి వచ్చినట్టు కాదు, తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఇది సాధ్యపడుతుంది. ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేయటం స్టార్ట్ చేశాను. గవర్నర్లు ఎక్స్ఏఎంసీ చైర్మన్ మండవ రంగారావు గారి వెనుకీడితి రాజకీయ పాఠాలు నేర్చుకొని ఈరోజు ఈ పదవిలోకి రావడం జరిగింది. తెలుగుదేశం పార్టీలో నా వెనుకీడితి అంటే ఒక గ్రామ లెవెల్లోనో ఒక మండల లెవెల్లో పనిచేసిన ఒక వ్యక్తి జిల్లా పదవికి రావడం అంటే అంత ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు. తెలుగుదేశం పార్టీలో నా వెనుకీడితి దాదాపు మద్దిపాడు మండలానికి సంబంధించి చాలామంది నాయకులు నాతోటి పనిచేసి లాస్ట్ 1925లో వైసీపీ గవర్నమెంట్లో రాష్ట్రంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందో మీ అందరికి తెలుసు. దానికి ఎదురొడ్డి ఈరోజు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. దీనికి నాకు ఈ పదవి రావడానికి సహకరించిన అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, నా సోదరులందరికీ, నాతో పనిచేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను పేరు పెట్టిన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఈ సమాఖ్యని ఈరోజు అంత ఈజీ కాదు ఇది నడపడం కూడా. ఎందుకంటే దీన్ని స్వర్గీయులు బెజవాడ సర్వే గారు కానీ, దాని తర్వాత వచ్చిన చుంచు శాస్త్రి గారు కానీ, వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా స్వలాభానికి ఎక్కడ కూడా ఒక రూపాయి వెచ్చించకుండా పొగాకు రైతుల శ్రేయస్సు కోసం వాళ్ళు పనిచేశారు. వాళ్ళ తర్వాత నేను ఈ చైర్మన్గా రావడం అనేది నేను చాలా బాధ్యతగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ సంస్థ ఎండీగా ఉన్న సురేంద్ర గారు కానీ, విధంగా హరి గారు కానీ, తర్వాత ఇంతకుముందు దీంట్లో మా విలేజ్కి కూడా బసవనపాలెనికి కూడా ఈ సొసైటీకి కొద్దిగా సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ బాడీ ఏదైతే ఉందో సర్వే గారి బాడీలో వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ మా పెదనాన్న గారు పనిచేశారు. మండవ నరసింహారావు ఆయన పనిచేశారు. ఫస్ట్ ఈ సొసైటీ ఫామ్ అయిన 84లో ఈ సొసైటీ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆయన డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. కానీ ఈ సొసైటీ ఏంటంటే ఈ పొగాకు సంబంధించి సమస్యలు అయ్యేసరికి ఇది పొగాకుకి సంబంధించి ఆక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత కొద్దిగా ఈ సొసైటీ ప్రాధాన్యత తగ్గింది. కానీ రైతు వారీగా రైతులకు సంబంధించి ఏదైతే యాక్టివిటీస్లో ఈ సొసైటీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, దీంట్లో నాకు సహకరించిన వారు చాలామంది ఉన్నారు. మా నాగేశ్వరరావు గారు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా నాకు ఈ పదవి అనుకున్న తర్వాత చాలా దగ్గరగా ఉండి నాకు ఈ పనులన్నీ చేసి పెట్టి ఈరోజు దిగ్విజయంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడానికి సహకరించారు. ఒకసారి వీళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, రాబోయే రోజుల్లో ఈ సొసైటీకి ఒక సొంత ఆఫీసు బిల్డింగు కన్స్ట్రక్ట్ చేసే విధంగా అందరి సహకారం తీసుకొని రైతులందరినీ కూడా ఈ సొసైటీలో భాగస్వాములు చేసి మరలా ఒకసారి ఈ పొగాకు సమాఖ్య సర్వే సొసైటీ మళ్ళీ రైతుల్లోకి వెళ్ళే విధంగా మీ అందరి సహకారంతో పనిచేస్తారని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరొకసారి నేను పొలిటికల్గా ముందుకు రావడానికి మా అన్న రంగారావు గారు మెయిన్ కారణం. ఆయన చూస్తానే నేను ఈ పొలిటికల్ దీంట్లోకి వచ్చాను. రంగారావు గారి విషయం కూడా దాదాపు జిల్లా నాయకులందరికీ తెలుసు. ఆయన కూడా ఎక్కడ కూడా ఏఎంసీ చైర్మన్గా చేశారు. మద్దిపాడు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీకి. ఎక్కడ కూడా పొలిటికల్గా ఒక రూపాయి సంపాదించిన వ్యక్తులకి ఎనికిడితే
వచ్చాను. ఈ సొసైటీ చైర్మన్లో కూడా ఇంతకుముందు అందరూ కూడా అలాంటి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. శాస్త్రి గారు కానీ తర్వాత సర్వే గారు కానీ వాళ్ళ పేరు పోగొట్టకుండా వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో పనిచేస్తారని సభాముఖంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడికి విచ్చేసి నాకు సహకరించిన మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మా సంతనూదులపాడు ఎమ్మెల్యే గారు విజయ్ కుమార్ గారికి మిగిలిన నాయకులు కూడా ఇంకొకసారి ఈ పదవిని నాకు ఇచ్చిన సహకరించిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వ్యవసాయ మినిస్టర్ అచ్చన్న అదృష్టం ఏంటంటే మా రిలేషన్ చైర్మన్గా నేను చేసుకున్న కూడా బసునపాలెం, మా రిలేషన్ కూడా మండవ జయంతి బాబు గారు, అదేవిధంగా జాన్ గారు కూడా మంచి సుపరిచితులే. నాకు ఈ యొక్క డైరెక్టర్ రావడానికి మా ప్రీతమ ఒంగోలు శాసనసభ్యులు శ్రీ దామచల జనార్దన్ రావు గారు, త్రావకుంట తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆశీస్సులతో నేను ఈరోజు ఈ యొక్క డైరెక్టర్ని స్వీకరించడం జరిగింది. ఈ యొక్క సొసైటీకి ఎండి సురేంద్రబాబు గారు, ఆఫీస్ ఇన్ఛార్జ్ హరిబాబు గారు వారి సూచనల మేరకు అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడానికి శాయశక్తిలో కృషి చేస్తారని ఈ మీడియా ముఖంగా చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా నాకు ఈ పదవి రావడానికి నాకు చేదోడు ఓదడుగా రిటైర్డ్ ఏజీఎంగా పనిచేసి ఇక్కడ మార్ల నాగలింగేశ్వరరావు గారు వారు నాకు తెలియకపోయినా అన్ని సూచనలు చేస్తూ సవిధమైన సలహాలు ఇస్తూ నేను ఈ డైరెక్టర్ని దామచల జనార్దన్ గారి ఆశీస్సులతో పొందటం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఎమ్మెల్యే గారు విజయ్ కుమార్ సహకారం కిమ్స్ హాస్పిటల్ NH5 మార్కెట్ యార్డు వెనుక ఒంగోలు. అన్ని రకాల నరాల వ్యాధులకు అధునాతన వైద్య సేవలు మరియు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. డాక్టర్ ఎం నిచ్చల్ రెడ్డి, కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్. డాక్టర్ బి మాధురి, కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్. డాక్టర్ ఎం అనంత్ జగదీష్ కుమార్, కన్సల్టెంట్ న్యూరో సర్జన్. మోకీళ్ల మార్పిడి ఆపరేషన్లు చేయబడును. అన్ని రకాల ఎముకల సమస్యలకు మరియు ఆర్థోపెడిక్ ట్రామా, ప్రమాదవశాత్తు ఎముకలు గాని దవడ ఎముకలు గాని విరిగినచో ఆపరేషన్లు చేయబడును. డాక్టర్ ఐ వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిషియన్. డాక్టర్ టి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్స్, జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ అండ్ స్పోర్ట్ ఇంజరీస్ స్పెషలిస్ట్. డాక్టర్ పి ఉదయ్ కుమార్, కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిషియన్. ఎమర్జెన్సీ అండ్ క్రిటికల్ కేర్ సర్వీస్, ల్యాబ్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్. డాక్టర్ అజయ్, చీఫ్ రేడియాలజిస్ట్. డాక్టర్ కె శ్రీజ, రేడియో డయాగ్నోసిస్. డాక్టర్ వి సందీప్ రెడ్డి, రేడియో డయాగ్నోసిస్. డాక్టర్ సింధూరా, MBBS MD, కన్సల్టెంట్ పేథాలజిస్ట్, NABH అక్రియేటెడ్. అపార అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ల పర్యవేక్షణ, అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పొందండి సంపూర్ణ వైద్య సంరక్షణ. EHS మరియు NTR వైద్య సేవ సౌకర్యం కలదు. అన్ని రకాల ఆరోగ్య బీమా కార్డులు అంగీకరించబడును. కిమ్స్ హాస్పిటల్ NH5 మార్కెట్ యార్డు వెనుక ఒంగోలు.